মূলত কারণ তো মানে কথা বলার মাধ্যমে তো আমরা সবকিছু মূলত করি, কথাটাই মেন, অ্যান্ড ওই মেনটাই আমার প্রবলেম। তো এটা যদি সমস্যা থাকে তো ফিউচারে তো আমার অনেক প্রবলেম ফেস করতে হবে, মানে অনেক ধরনের। তো এই প্রবলেমটা যদি চলে যায় তাহলে তো মানে আমার মেন প্রবলেমটাই হয় না কেন, তো বাকি প্রবলেমগুলো তো আমি কথার মাধ্যমেও করতে পারবো, তো এটার কারণেই। আমার দুটো মেয়ে বড়টা যেরকম তার চেয়ে বেশি আমার ছোটোটার জন্য, যেহেতু তার একটু সমস্যা যেহেতু তার প্রতি আমার স্পেশালি সব কিছুই আছে। আমার কাছে স্পেশাল আমার ছোটো মেয়ে হিসাবে, তার আরও স্পেশাল তার এই সমস্যার কারণে। Nowrin did her operation at the age of 13 years. After operation, she was improving and reducing the problem, but it's not enough that how much I expected. অপারেশনের মাধ্যমে আমার কথা আরও ইমপ্রুভ হয়, কারণ অবশ্যই অপারেশন করাবো, আর এর মাধ্যমে আমার লাইফটা চেঞ্জ হবেই। কেননা আমার কথা বলতে এখনও একটু প্রবলেম হয়তো, এখন ওইটা পুরোপুরি ঠিক হয় তাহলে তো আবারই ভালো। We hope that one operation to repair a cleft palate will be all that's needed, but quite frequently, even in babies, further surgery is necessary. The palate is not long enough or mobile enough to close against the back of the throat to stop air escaping through the nose. In an older patient like Nowrin, the results are even less good. When I found that Nowrin's problem is not resolved as much as I expected, then I'm waiting for another investigation that called lateral video fluoroscopy. We decided that we should investigate, we should visualize her palate before thinking about further surgery. And we had arrangements to bring an X-ray machine, what's called a C-arm, from the UK to DMCH. C-arm is donated by CLEFT Charity UK. It's a machine to investigate the palate working inside the mouth. আমি প্রথম ভাবছিলাম মানে ইয়া হবে, মানে কিছু ভয় ছিল যে কী হবে এত বড় মেশিন, তাই না? তো আসার পরে দেখলাম কিছুই না, একটা ড্রেস পরানো, তো ওই মেশিনের কাছে কান লাগাইলাম আর কথা ওয়ার্ক বললাম, এটাই। It produces a moving image of the parts, and what we're looking at is a side view of the head. We're looking at the palate and how the palate moves, and we're looking at the shape of the back of the throat, and we're looking to see whether the palate is closing off against the back of the throat. When we do the video X-ray of Nowrin's mouth, we saw there is not much problem. The X-ray that we carried out actually showed that her palate was moving very well, but only marginally long enough. So if that's the back of the throat, the palate was doing that. It was just, appeared to be just touching. So by discussing with the speech therapist, we the plastic surgeon finally decided whether should he go for any further surgery or not. We had what we call a VPI clinic, which is a clinic where we're looking particularly at patients whose palates are not functioning normally. Working as a multidisciplinary team is very important for us as a professional and also for the patients, because they are plastic surgeons, speech therapists, orthodontics, all of the professionals relevant to the CLEFT are present. That core team of surgeon, speech pathologist and orthodontist is able to discuss the priorities of patients, to discuss how one form of treatment might impact on another, and to make sensible decisions about management. We found that her speech is gradually improving, so we want to wait for another 6 months, and then we'll do reassess, and if we find that her speech is now quite good, then we'll not go for any surgery. Problems with inadequate palate function are very common. In the UK, it's estimated that about 25% of patients after cleft palate repair need further surgery. Here in Bangladesh, we have the problems of some surgery that's been badly done and a backlog of patients with this problem. So there are many patients
who need assessment. If without some sort of objective picture of the palate and how it's working, you're really operating in the dark, or you're trying to make decisions without any information. So I think it's a very critical bit of equipment. And we believe that this will give patients the best possible long-term outcomes and provide them with the sort of opportunities that patients in richer parts of the world expect. তাদের লাইফে আসলে সব দিনই দরকার, এটা একমাত্র যারা যে বাচ্চাদের বাবা মা আছে তারা এটা ফিল করতেছে যে কতটুকু দরকার, এবং যদি সবার বাচ্চা এটা হয় তাহলে সবার জন্য ভালো হয়।